maanta ka hadlaynaa sideen u practice gareyn karaa. How do I practice? Sideed wax u practice gareyn kartaa? Waxaad inaad speech soo jeediso, waxaad inaad wax qabato. Practice-ka ugu fiican oo samayn kartaa waa noocee, ama isku dayga ugu fiican oo wax ku xasuusan kartaa waa see. Waxaa la yiraahdaa qofku wuxuu u dagaalamaa boxerka sida uu u practice gareeyo u dagaalamaa. Ma jiro boxer u dagaalama in uu maskaxda ka dagaalamo markuu practice samaynayo, laakiin wuxuu u dagaalamaa kaanama inuu ku jiro cage-kii uu dagaalka ku jiray, and that's uu dagaalama. And practice-kuna sidaas u baahan yahay inaad u practice gareyso. Waxa u baahan tahay in aad repetition ku celceliso waxaad practice gareynayso si aad u xasuusato oo ay macno kuugu sameeyaan. Haddaba let me give you 3 things oo practice-ka kuu sahlaya. Intaana kuu sheegin saddexda waxyaalood practice-ka kuu sheegay. Maxaan dhahnaa practice makes what? In badan ardada iskuuladeena ka soo baxday waxay dhahaan practice makes perfections. Perfection wax on perfect wax la yiraahdo ma jiro. Wax sax ah ma jiro. Practice makes improvements. Maanta practice-ka aad samayso waxaa laga rabaa inaad ogsoon tahay improvement waaye, ma ahan the end ma. Ma aragtay iPhone-ku waxay sameeyaan sanad walba ama laba phone ama telephone bay soo saaraan. Baabuurta sidoo kale waaye, they are improving their products. Adiguna maskaxdaada iyo caqligaaga iyo practice-kaaga inaad improve garayso. Number 1, do not practice in your head. wax kastoo aad rabto inaad nolosha samayso madaxaaga ha ku practice gareyn. Practice sax ah oo reality. Speech baan rabaa inaan soo jeediyo, madaxayga kaliya inaan ka sheekaysto muhiim ah. Waa inaan muraayada hor istaago. Practice makes improvements. Saan horeba usoo sheegnay, practice makes improvement, not perfections ma. You will improve the more you practice, the more you practice, the more you practice. Experiment ku samee practice-kaaga oo aad arki karto inuu shaqaynayo inuusan shaqaynaynin, oo aad absolute tijaabiso oo aad ka warqabto. Marka saasaad ku practice gareyn kartaa. Practice-kuna waa inuu reality-ga uu ka run sheegayo oo uu yahay oo wax ku qabanayo haddii la yiraahdo.